Hi and hello everyone, welcome to Sri Vidyavati Education Channel. Today we are going to discuss Python లో sequence of instructions MCQs అనేది చూద్దాం. Let's start చేసే ముందు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ చెప్పుకున్నాము MCQs. టుడే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో మనం పైథాన్కి సంబంధించిన అన్ని క్లాసెస్ కూడా మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. Go and watch those videos. What will be the output of given code? A equal to 7, A equal to 7, A equal to A into 5, print of A. Now, A equal to 7 ante A place lo 7 into 5. Now, answer enti B. 35 is the answer. Age is equal to 15, print of age. What will be the output of given code? ఏజ్ 15 అని ఇచ్చాము, ప్రింట్ ఆఫ్ ఏజ్ అని ఇచ్చాము. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 15. అదే సపోజ్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 15 అండ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే ఇక్కడ మనం స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ ఆఫ్ అని ఏజ్ అని ఇస్తే అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్లో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని వస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. What will be the output of the given code? Print of is healthy equal to true. ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో గెస్ చేయండి. నేమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. అంటే ఈజ్ హెల్తీని డిఫైన్ చేయాలి. సపోజ్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 ప్రింట్ ఆఫ్ ఏజ్ అని ఎలా ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా ఈజ్ హెల్తీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని రాసి అప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ ఈజ్ హెల్తీ అని రాయాలి. అప్పుడు మనకి అందుకని అవుట్పుట్లో మనకి నేమ్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ పైథాన్ కోడ్? A is equal to 14, B is equal to 16, C is equal to B plus C, C is equal to A into B, print of C. నౌ అవుట్పుట్లో మనకి ఏమొస్తుంది? గెస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇచ్చారు, బి వాల్యూ ఇచ్చారు, ఇక్కడ సిని డిఫైన్ చేయలేదు. ఇక్కడ నేమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. నౌ గో టు నెక్స్ట్ వన్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ పైథాన్ కోడ్? ప్రింట్ ఆఫ్ 10 by 2 plus 3 అని ఇచ్చాం. అంటే 10 by 2 plus 3 అంటే 10 by 5 2. మనకు ఆన్సర్ 2.0. Next, what will be the output of the given Python code? A is equal to 2, B is equal to A plus A, C is equal to B plus B and C. Now, ఇక్కడ A is equal to 2 అంటే B ప్లేస్లో అప్పుడు B is equal to 2 plus 2 అంటే B వాల్యూ 4 అవుతుంది. ఓకే, నా C is equal to B plus B అంటే B దగ్గర వాల్యూ మనకి 4 ఉంది కాబట్టి C is equal to 4 plus 4. ఆన్సర్ ఈస్ 8. ప్రింట్ C కాబట్టి అవుట్పుట్లో మనకి 8 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ పైథాన్ కోడ్? నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్స్లో శ్రీ, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్స్లో విద్య, ప్రింట్ నేమ్. నౌ మనకి అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుందని గెస్ చేస్తున్నారు. శ్రీ వస్తుందా, విద్య వస్తుందా? విద్య అని వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ మనకి ప్రింట్ ఆఫ్ నేమ్ అనే బిఫోర్ ఏముంది, నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విద్య ఉంది కాబట్టి అదే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ కోడ్? ఈజ్ underscore strong is equal to true, print of is underscore strong. What is the answer? True, syntax error, none of these. Answer is true. Okay, according to the BODMAS, what is the order of the operation in Python? According to the BODMAS, what is the order of operation in Python? BODMAS, B for BODMAS. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏమి ఇచ్చాడు? మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అండ్ అడిషన్.
D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. D for division అంటే ఫస్ట్, M for multiplication అంటే సెకండ్ ఉంది, addition 3. BAC. BAC is the answer. Now coming to next one. What will be the output of the given Python code? Print of 12 by 3 plus 3. What will be the output of the given Python code? Print of 12 by 3 plus 3. 12 by 3 plus 3. 3 4s are 12. 4 plus 3 7. A is the answer. And in next session లో రిమైనింగ్ MCQs అనేది చూద్దాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.